Пока Ямараджа, который несет смерть каждому, присутствует здесь, никто не встретится со смертью. Великие мудрецы пригласили повелителя смерти Ямараджу, который является представителем Господа. Живым существам, находящимся в его власти, нужно воспользоваться нектаром бессмертия в форме этого повествования о трансцендентных играх Господа. Комментарий. Никому из людей не нравится умирать, но никто не знает, как избежать смерти. Самое верное средство избежать ее – приучить себя слушать повествования о нектарных играх Господа, последовательно излагаемых Шримад Бхагаватом. Поэтому здесь дается совет. Любому человеку, желающему освободиться от смерти, следует принять образ жизни, который рекомендует Риши во главе с Шунакой. Excuse me. There'll be some intermittent expectorating in this class, so excuse me for that. It's considered rude, but what to do? Извините, во время лекции будут такие вот выходить с речи, но считается грубым, но так или иначе. Excuse me also for being absent from Mangalarti for 2 mornings in a row. I don't usually do that, but I'm a bit jet-lagged and out of sync with the local time. Также прошу прощения за то, что 2 дня подряд не присутствовал в Мангаларте. Обычно этого не происходит, просто я до сих пор еще не подстроился под местное время и устал после дороги. You don't have that word jet lag in Russian, you have your own term, is it? No, sure. You don't have that term. I would think that those who fly from Vladivostok to Moscow, they get jet lag. It's like, what is it, quarter way around the world or something. Anyway, let's turn to more transcendental topics which will deliver us from birth and death rather than topics which help us to realize that we are in the world of death, such as birth, death, old age and disease, and among diseases is a modern disease called jet lag. Давайте лучше обратимся к трансцендентным темам, которые помогут нам избавиться от повторяющихся рождения и смерти. Не будем зацикливаться на темах этого мира, для которого характерно рождение, старость, болезнь и смерть. И одна из болезней современности – это когда человек перелетает в другое место, и ему трудно подстроиться под местное время. Okay, well done. You're in good form this morning. That was a long opening sentence. So we may say, well, discussing about birth, death, old age and disease, that is, after all, a topic mentioned by Lord Krishna in Bhagavad Gita. По крайней мере, сам Господь Кришна в Бхагавад-гите говорит, затрагивает эти темы рождения, старость, болезнь и смерть. What does Lord Krishna say in Bhagavad Gita in this regard? Что в этом отношении, по этому поводу говорит Господь в Бхагавад-гите? Yeah, Janma Mrityu Jara Vyadhi Dukkha Doshanudarshanam. Dukkha Doshanudarshanam means to see the miseries of birth, death, old age and disease. Anudarshanam can mean to see again and again, but better it means to see through the parampara system. Это означает увидеть, с одной стороны может означать видеть вновь и вновь, но на самом деле означает видеть сквозь призму знаний, передающихся по парампаре, видеть повторяющиеся рождение, смерть, старость, болезнь в этом мире. Don't show your back to Lord Nrsimha, please. Не сидите спиной к Господу Нрисимхе. Now, we may say, well, it's not necessary to see through parampara, because just like Lord Buddha is said to have perceived the miseries of birth, death, old age and disease without going through the parampara system. Кто-то может возразить, для того, чтобы понять, что в этом мире существует рождение, смерть, старость, болезнь, не нужно использовать парампару, принцип парампары. Например, Господь Будда понимал, осознавал все это, не принадлежал никакой парампаре.
And even without having a guru to tell you, someone who's philosophically inclined can perceive that the miseries of birth, death, old age and disease pervade the whole of material existence, which is therefore miserable. Любой разумный человек может понять, для этого не требуется гуру, чтобы объяснять эти вещи, что в материальном мире характерно вот эти все страдания, связанные с рождением, смертью, старостью, болезнью. Well, that's obviously true. The evidence is there in Lord Buddha. Действительно, это так. Господь Будда является примером этого. Of course, even in his case, it was pointed out to him, or an insinuation of the misery of birth, death, old age and disease was made by preventing him from having any contact with birth, death, old age and disease. The attempt was made so that he wouldn't have any contact with that. Но в самой жизни Будды сложилось так, что попытались предотвратить его контакт с вот этими страданиями материального мира. But as fate would have it, he came in contact with these things, and then he thought, well, that's miserable, and better try to get free from birth, death, old age and disease. Но судьба сложилась так, что он увидел все эти страдания и решил положить конец материальному существованию. And to make a long story short, he became Lord Buddha. И вкратце эта история выглядит так, он стал Господом Буддой. And he transcended birth, death, old age and disease. И он возвысился над рождением, смертью, старостью, болезнями. And according to Buddhist understanding, became nothing. И в соответствии с буддийским пониманием он стал ничем. But actually he was nothing before becoming nothing, just that he realized he was nothing. На самом деле он до этого был ничем, он просто понял, осознал, что он ничто. Which goes to show that simply understanding that birth, death, old age and disease are miserable, which is taught by Lord Krishna in Bhagavad Gita, is not the cure for birth, death, old age and disease. Это говорит о том, что понимание того, что материальный мир исполнен рождения, старости, болезни и смерти, и об этом говорит Господь Кришна в Бхагавад-гите. Само по себе это понимание не избавляет еще человека от рождения, старости, болезни и смерти. And that although realizing that birth, death, old age and disease are miserable is the entrance into spiritual life, it does not in and of itself constitute spiritual understanding. И хотя понимание, что рождение, старость, болезнь и смерть – это страдание, это понимание помогает человеку встать на духовный путь, само по себе оно еще не является духовным знанием. Even theoretical understanding of there being a God who has created everything, that's also not in and of itself spiritual understanding. Даже понимание того, что существует Господь, который все это создал, само по себе не является чисто духовным познанием. Which we... Someone's kitchen. Coming from the kitchen. Really? I thought it was some neighboring rock and roll concert or something. Oh, it's upstairs. Some players playing. Yeah. Наверху, по-моему, там играет чей-то плей. As we see, people have theoretical understanding of God but no information of who He is. They tend to think of Him as the cosmic order supplier. И люди, которые имеют такое теоретическое знание о Боге, не знают в действительности, кем Он является, считают, что вот Он исполнитель, так сказать, приказов вселенского уровня. That, dear God, here's this week's shopping list. Back pain, remove. К которому обращаются люди с такими просьбами: вот у меня болит спина, вот у меня вот такой вот список покупок, пожалуйста,
Помоги. More money, I asked you for that last week, you better give it to me, otherwise I'll stop believing in you. На прошлой неделе я просил у тебя побольше денег. Пожалуйста, дай мне их, а то я перестану верить в тебя. The order supplier. Prabhupada used this term. God, seeing God as our order supplier. Прабхупада называл это как исполнитель поручений. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to, in Bengali, say that, put it in a more elaborate way, that seeing God as the supplier of fuel for the fire of our material desires. Бхактисиddhanta Сарасвати более подробно и изощренно на Бенгале называл это как поставщик топлива, поддерживающего костер материальных желаний. But none of these, simply understanding birth, death, old age, and disease is miserable, and even accepting that there is a supreme controller, but not having information of his transcendental personality, will not free us from birth, death, old age, and disease. Понимание того, что рождение, старость, болезнь, смерть, это страдание, понимание того, что есть контролирующий, который стоит за всем этим, еще само по себе не избавляет человека от рождения, старости, болезни и смерти. So we're supposed to speak on the subject of the verse and the purport, and you may wonder, well, what am I doing? Обычно лектор в лекции затрагивает тему самого текста и комментарии, вы можете подумать, о чем я вообще говорю. But the point here is that it's being stated that as long as this Hari Lilamritam, the topics of the pastimes of Hari, are being the nectar of the pastimes of Hari are being narrated, as long as that's going on, that no one here will suffer death. В тексте говорится до тех пор, пока льется этот нектар слушания, льется этот нектар от трансцендентных игр Господа, никто из присутствующих не встретится со смертью. Which indicates that Hari Katha is actually Amrita, that which, Amrita. Это свидетельствует о том, что Хари Катха является Амритой. Amrita means, you all know what it means nectar. Амрита, вы знаете, что такое, да? Это нектар. They still make all these nectar drinks in ISKCON. When I joined, that was like they used to have thick yogurt. They boil down the milk, make thick yogurt, put lots of honey and then some fruit, and they make these nectar drinks. It was a guaranteed knockout for any brahmachari or anyone else for that matter. Prasad. Не знаю, сейчас в ISKCON делают такие нектары. Раньше, когда я присоединился, делали йогурт, брали такой пустой, жирный, смешивали его с медом, клали много меда, фруктов, делали такое пюре, и любому, так сказать, любой пьянел от этого напитка, любой брахмачари. No, it's way more that's fallen out of the ISKCON culture. Сейчас это уже вышло из культуры. Anyway, nectar means something which is very sweet and relishable. В любом случае, нектар это то, что очень сладко и то, что доставляет огромное удовольствие. And easy to take also. It's not like some of that pumpernickel bread or something that you have to chew about 50 times. И нектар очень легко принимать, так сказать, употреблять. Это не какой-то там bread? Pumpernickel bread? You don't know. It's German bread. It's like this salted bread. It's like that in the book. It's like, you know, if you run out of bricks for building your house, you can use the bread. It'll probably be better. Или какой-то хлеб особый, который нужно жевать там 1000 раз, прежде чем проглотить. Если у вас закончатся кирпичи на стройке, можно его использовать в качестве кирпичей, даже еще лучше. The only thing is the local horses might come and eat it because they're the only ones who can chew it. Единственная проблема, что лошадь может подойти и начать есть эти кирпичи. То есть единственные
кто может проживать этот хлеб, это лошадь. Well, horses and Germans. Лошади и немцы. Anti-German jokes go down well in Russia. В России, так сказать, хорошо воспринимают шутки над немцами. You're from Bangalore. You're Kannadiga? Okay, so it's like making anti-Tamil jokes in Bangalore, in the non-Tamil area. Все равно, что в Бангалоре шутить над тамильцами. I'm sure, I mean, and there must be anti-Tamil jokes, right? I'm sure there are plenty of them. Я уверен, что в Бангалоре шутят много над тамильцами. Не так? Okay, let's get serious here. We're discussing Srimad Bhagavatam. Nectar means it's it's very easy to ingest also. All you have to do is drink it. Нектар очень легко употреблять, просто его нужно пить. So another meaning of nectar, or the meaning of nectar, actually, amrita is not dead or no death. Амрита также означает отсутствие смерти. So Hari Katha is always compared to Amrita because it's very sweet and easy to ingest. It's very nourishing if one has the digestive ability to. If one has sufficient digestive ability, and it also stops death. It's not really a side effect. That's the main lakshanam, characteristic. Харикатху сравнивают с Амритой, потому что ее легко принимать, легко она усваивается, если человек обладает этой способностью. Она сладка на вкус, подобно нектару, и она помогает освободиться. Это главный ее признак, главный лакшана, освободиться от смерти. So by stating that as long as Hari Katha is being narrated, no one will suffer death, suggests that one who goes on hearing Hari Katha, they will be freed from death forever. И утверждение о том, что пока течет нектар Харикатхи, смерти не будет, означает, что если человек постоянно слушает Харикатху, то он может избавиться от смерти. So Harikatha is equated with Amrita. Таким образом, Харикатха приравнивается к Амрите. There are two basic categories of Harikatha. Есть две основные категории Харикатхи. What are those two? Quiz time. Первое это hearing and chanting. All right, he got it right. See, I can understand Russian. That which is said by Bhagavan and that which is said about him. То есть это слова самого Бхагавана и повествование, описывающее его, то есть о нем, повествование о нем. So the most famous Harikatha by Bhagavan is Самая известная Харикатха, которую произносит он сам, это Bhagavad Gita. And topics about him are described throughout the Vedic literature, especially in Srimad Bhagavatam, which also includes many words spoken by him. Повествования, описывающие его деяния, описываются в различной ведической литературе, и в Шримад Бхагаватам в первую очередь. Там также встречаются и слова, произнесенные им самим. So the words spoken by Bhagavan that we receive in the Vedic literature is mostly tattva gyan, tattva katha, topics of philosophy, whether to use the rather inappropriate English word. И слова, произнесенные самим Бхагаваном, это в основном татва, касаются татвы, то есть философии, если так можно сказать. Yeah, philosophy is actually not a very appropriate word because it suggests a search for understanding, whereas tattva gyan means a definitive exposition of reality. На самом деле слово философия не совсем подходит в этом случае, потому что философия подразумевает поиск истины, тогда как татва гьян уже описывает непосредственно саму истину.
But because in the Western world they're always searching and they never found anything, and they've given up and they just say, well, you can't find it, you just have to look for it, that's all. Ну, люди на Западе, они ищут, искали, ищут и никак не могут найти, и они оставили, так сказать, любую надежду найти истину, и поэтому говорят, что просто найти ничего невозможно, просто вот нужно искать. So the endeavor of Western philosophy is that of a dog chasing its tail. Вот эти попытки западных философов постичь истину, это сравнивается с собакой, которая гоняется за собственным хвостом. And some of them come to that's absurd in itself. Само по себе это действие абсурдно. And some of them come to the further absurdity of saying, well, is there any dog at all? Or некоторые из них there's no dog, they become Buddhists. До такого абсурда, что говорят, а есть ли вообще собака? Может, собаки-то самой нет? Становятся буддистами. It's only in the dog is only a projection in the mind of someone who doesn't exist. Собака — это проекция в уме того, кто не существует. So anyway, in Bhagavad Gita and generally the Krishnasya Katha, that which is spoken by Bhagavan, Lord Krishna doesn't say, well, I was just philosophizing the other night while I was drinking a few shots of vodka, and this is my latest theory. He doesn't say that. И слова Кришны, Кришнаси Катха, которые в частности изложены в Бхагавад-гите, это не то, что Господь говорит, что вот я тут на медне принял несколько стопок водки, и мне пришла в голову такая идея. But rather he says, Etat Jnanam iti proktam, in that list of Janma Mrityu Jaravyadhi Dukkha Doshanu Darshanam, he says that this is knowledge. What I've spoken is knowledge. Он говорит, что это знание, то, что я говорю тебе, это подлинное знание. And even sometimes when he says, this is my opinion, it happens to be the opinion of the Supreme Personality of Godhead, which means it's a fact. Даже когда он говорит, что таково мое мнение, не нужно забывать, что это мнение Верховной Личности Бога означает, что это мнение является фактом. Well, in Bhagavad Gita, can anyone give an example of Krishna saying, I think, in my opinion? He does say. Может привести пример, когда вот в Бхагавад-гите Кришна говорит, таково мое мнение. Я так считаю. Yes, very good. Please say the verse. Скажите, пожалуйста, этот текст. Okay, where is the word opinion? Где это слово мнение? Mataha. This is my opinion. Mataha. I consider, Lord Krishna Таково мое мнение, я так считаю, говорит Господь Кришна. That among all the yogis, one who is always absorbed in me with faith, he is the best yogi. Среди всех йогов тот, кто погружен в сферы мысли обо мне, является лучшим. So Patanjali may have a different opinion, and Jaimini may have a different opinion, but as far as I'm concerned, and I happen to be the Supreme Personality of Godhead, Krishna says, in my opinion, the devotee is the best of all. И у Патанджали может быть одно мнение, у Джаймини другое, но что касается меня, Верховной Личности Бога, говорит Кришна, то я считаю, что лучшим йогом является преданный. So Tattva-jnana is it's knowledge of reality. Tattva-jnana — это знание о действительности. And apart from the material reality, Krishna also describes the spiritual reality, which is the actual reality which underlies the material reality. И помимо материальной реальности существует еще духовная реальность, о которой говорит Кришна. Not only are the dogs chasing after their tail, the philosophers, but they're chasing it's the wrong thing to chase after. Не только собака, гоняющаяся за своим хвостом, абсурдно. It's the wrong thing to chase after. То есть она вообще не должна гоняться, нет смысла гоняться за своим хвостом.
Have you seen that? You must have seen that. Russia is a dog-oriented country. Вы видели, наверное, этот пример в жизни, потому что в России очень много собак. It's one of those countries where dog is the man's best friend. То есть это одна из тех стран, где собака друг человека. Yeah. It's in English also. It's it's one of the main tenets of Western civilization. Одно, так сказать, одно из достижений западной цивилизации. Like one of the characterizing features of the distinguishing features of West civilization is that одна из отличительных черт западной цивилизации. In God we trust, but we love dogs. Мы верим в Бога, но любим собак. So, even if the dog did catch his tail, даже если его собака поймала свой хвост, it wouldn't be of any benefit to the dog. То есть блага от этого она никакого не получит. So even if the philosophers did eventually manage to find out what this material world is all about, it wouldn't help them without understanding Krishna. Даже если бы эти философы поняли, как устроен этот материальный мир, это не помогло бы без понимания Кришны. And in fact, we can't properly understand this material world without understanding Krishna, because Krishna is the source of everything. На самом деле невозможно по-настоящему постичь этот материальный мир, не постигнув Кришну, поскольку он является источником всего. There's the atheistic Sankhya, or science of the fraud Kapila, Nirishra, atheist Kapila. Есть атеистическая санкья, лже Капилы. And there is the Sankhya of Devahuti Putra Kapila, who is the Supreme Personality of Godhead, the son of Devahuti. А есть санкья Девахути Капила, Капилы, сына Девахути, который является Верховной Личностью Бога. I just engaged in some Sankhya philosophy. I just did a scientific experiment. Я только что провел научный эксперимент. It looked to me as if there was dust on this table. Мне показалось, что на столе пыль под столом. So to find out whether it was a fact or not, I put my finger on it, and I saw on my finger is dust, and on the table there's a line where the dust isn't anymore. И чтобы убедиться в том, что действительно там пыль, я провел пальцем по поверхности и обнаружил остатки пыли на моем пальце, а на столе обнаружил след, на котором этой пыли уже нет. So what's the conclusion of this experiment? Какой можно сделать вывод из этого эксперимента? Brahmacharis here are following Srimad Bhagavatam. Брахмачари, присутствующие здесь, они следуют Шримад Бхагаватам. Which says that in Kali Yuga, brahmacharis will be dirty. В Шримад Бхагаватам говорится, что в Кали-югу брахмачари грязные. So it's also said the grihastas will beg from the sannyasis. Также в Бхагаватам говорится, что грихастхи будут просить пожертвования у саньяси. In Kali Yuga. Кали-югу. So anyway, I suggest that you clean it. Так или иначе, я советовал бы вам протереть пыль. Because actually it's very difficult to understand anything about Krishna consciousness unless we are clean, first of all. Очень трудно понять что-либо о сознании Кришны до тех пор, пока мы не чисты. Which cleanliness comes in various categories, one of which is cleaning things. И чистота, конечно, keeping the house and all things are known as clean. Проявляется в разных вещах, и в том числе и поддержание чистоты в том жилище, где мы живем. So anyway, Sankhya philosophy, both of the two Kapilas, the original Kapila personality of Godhead and the imitation fraud who came later, their philosophies are more or less the same. That's why they're both called Sankhya. Так или иначе, философия Капилы, Девахути Капилы, Верховной Личности Бога, и философия Капилы, самозванца, который появился впоследствии, она похожа, и поэтому и называется как и та, так и другая санхья. The only difference is that one establishes the Supreme Personality of Godhead as the
ultimate principle of all reality, and the other doesn't. Единственная разница в том, что в первом случае основополагающим принципом реальности признается верховная личность Бога, утверждается, а во втором случае верховного Господа не существует. Which, even though the vision is the same, that both theists and atheists see this among the Sankhya-ites, the Sankhya philosophers, they see this world, they analyze it. They both see the same thing and they analyze it in pretty much the same way, but their perspective on it is completely different. И хотя последователи философии Санхи смотрят на мир вроде бы одинаково, анализируют его одинаково, но взгляд их на этот мир отличается. And the same thing is going on in modern science today. То же самое происходит в современной науке. In which some scientists, in everything they study, they see the hand of God and the greatness of God. Некоторые ученые в своей дисциплине, изучая, так сказать, свой предмет, свою дисциплину, видят, что здесь не обошлось без участия Господа, и они признают его существование. And the more they discover the fantastic complexities of everything, of nature, of numbers, of energies, then they more and more see the greatness of God. И чем больше они делают открытий в своей области, там, в энергетике, в природе или в математике, тем больше они поражаются величию Господа. But the atheists, they consider, well, it's too complex for any person to have set it up. And therefore, in everything, the more complexity and the more they discover about nature, the more they're convinced that there's no God. Но атеисты приходят к противоположному выводу. Они считают, что все эти трудности, сложность, свидетельствуют о том, что никто не способен все это сделать, то есть ни одна личность не способна на это, поэтому Бога не существует. Anyway, the point is here that even accepting the existence of God, that is not enough in and of itself to free one from death. Так или иначе, понимание того, что Бог есть, еще недостаточно для того, чтобы избавить человека от смерти. One has to understand him as a person. Необходимо постичь Господа как личность. And actually enter into relationship with him. И установить с ним взаимоотношения. The relation is understood philosophically as that of servant to master. Эти взаимоотношения можно понять философски как взаимоотношения слуги и господина. But one actually has to enter into that relationship to enter into the spiritual world, because in the spiritual world there's nothing else but service to him. Но необходимо для того, чтобы войти в духовный мир, необходимо установить эти взаимоотношения, поскольку в духовном мире не существует ничего, кроме служения Господу вот в этих взаимоотношениях. The example of changing bodies, one example is given, just like a caterpillar goes from one leaf to another. Пример смены тела приводится, примером служит гусеница, которая переползает с одного листа на другой. More nature studies here. То есть еще один урок Most природоведения. of the examples in Shastra are from nature, because people lived in natural societies. Большинство примеров, которые приводятся в шастрах, касаются природы, поскольку люди раньше жили, так сказать, в гармонии с природой в естественных условиях. So a caterpillar doesn't do a long jump from one leaf to another. И гусеница, она... It's an Olympic Games example. Да, не прыгает в длину с одного листа на другой. You can see the caterpillar charging up and jumping over. Вы не видите, что она разбегается и прыгает. The caterpillar arches its body up a little, puts it down, makes sure it's firmly situated there, then goes forward a little bit. In other words,
front part of his body is on one leaf, while the gradually becomes on the one leaf, while the back part is still on the other, and gradually he moves. То есть для того, чтобы переместиться с одного листка на другой, гусеница сначала переднюю часть своего тела перекладывает на следующий листок, потом постепенно перемещает все тело. То есть когда передняя часть находится на новом листке, задняя еще находится на старом. Gradually transfers his body so that there's nothing left on the leaf he came from, and he's completely transferred to the other leaf. То есть постепенно так перемещает тело, оказывается на новом листке. Now, if one attempts to leave one leaf without being firmly situated on another, then he'll fall into a chasm. Fall into a chasm? Chasm. Well, between two cliffs, sometimes there's like a long drop, and then and then you go in the newspaper the next day. Если кто-то попытается, если гусеница попытается перебраться на новый лист, то есть не утвердившись еще на новом листке, брать свое тело старого, то оно попадет в такую пропасть, в ущелье, что пойдет вниз. So one has to transfer to the spiritual world. One has to gradually gain understanding of that and become situated in that atmosphere. Even while being in this world, one gradually prepares oneself to go to the spiritual world. И для того, чтобы оказаться в духовном мире, необходимо постичь, то есть обрести понимание этих взаимоотношений в духовном мире и постепенно утвердиться в этих взаимоотношениях. Таким образом, человек постепенно сможет перейти в духовный мир. Vaishnava Dharma is we talk about different religions, so although there's not really different religions, but if you want to take Vaishnava Dharma as a religion in the philosopher's outlook, then Vaishnava Dharma is the only one which gives knowledge of the spiritual world and how to prepare oneself actually to go there. И Вайшнава Дхарма это единственная из религий, конечно, трудно, то есть нельзя называть ее религией, но с точки зрения, так сказать, современной философии, и так является религией. Вайшнава Дхарма дает единственное понимание о том, каким образом, что из себя представляет духовный мир и каким образом можно там оказаться. Understanding that this material world is miserable, that gives us a platform on which to begin spiritual life, but it does not in and of itself constitute spiritual knowledge. Понимание того, что материальный мир и доль страданий является началом духовного пути, но само по себе еще не является духовным знанием. Spiritual knowledge is knowledge of that which is beyond birth, death, old age and disease. Духовное знание – это знание, которое находится за пределами рождения, старости, болезни и смерти. Because of not having that knowledge, persons, the Buddhists, they fall into a vacuum. И не обладая таким знанием, буддисты оказываются в таком вакууме. Because of having very much incomplete knowledge, the Mayavadis, they get free from this material world, but they do not attain to Parampadam, they do not attain to Vaikuntha. И майавади, обладая частичным этим знанием, они освобождаются из материального мира, но не достигают Парампадам, не достигают Вайкунтхи. And even people who, just like Buddhists, people like Lord Buddha, he didn't actually start a religion. He didn't say, okay folks, now we're going to start the Buddhist religion. He never said that. Господь Будда, который на самом деле не основывал никакую новую религию, не является основателем новой религии. Rather, he presented his realization. Скорее он делился своим пониманием, своим осознанием. And inevitably a religion grew up around it with rituals and beliefs and different philosophies and all kinds of the paraphernalia of religion. Уже впоследствии вокруг всего этого выросла религия
с свойственной, так сказать, атрибутикой, ритуалами, обрядами и так далее. So we find that people, they are born into the Buddhist religion. Сейчас можно видеть, что вот люди, они рождаются по рождению, относят себя к буддизму, к этой религии. Just like in Thailand, for instance, the country is staunchly Buddhist. Например, Таиланд. Жители Таиланда считают себя такими яростными буддистами. But it's very rare to find anyone who's even slightly interested in getting free from birth, death, old age and disease. Но в Таиланде редко можно встретить человека, которого интересует избавление от рождения, старости, болезни и смерти. Even the monks. Даже монахи-буддисты. Of course, there is a fairly recent phenomena called the phenomenon. Is it phenomenon? Yeah. Called the Santi Asok, which is a Buddhist. They're like born-again Buddhists. They're real Buddhists. They're trying to be real Buddhists. Сейчас, конечно, появилось такое течение, как Санти Асок. Santi Asok. They don't pronounce the sh. То есть такие, как бы новые веяния буддизма. Born again. Born again. There's something like, real hardcore. Подлинные, настоящие буддисты. But most people, Thailand's famous for being a country of material enjoyment, and people actually go from all over the world to enjoy the Thai women and children and prostitution. Ну, Таиланд известен по всему миру как страна наслаждений, и со всего мира люди слетаются в Таиланд для того, чтобы наслаждаться тайскими женщинами, детьми, проститутками. And the whole of Thai life is dedicated to sanuk, which means pleasure. И for those of you who if you ever haven't gone to Thailand, you can remember that word, sanuk. It's a very important word in Thai language. Тайцы посвящают свою жизнь санук, получению удовольствия, наслаждения. Те из вас, кто был в Таиланде, знают это слово, это очень важное слово, ключевое для тайской культуры, санук, удовольствие. Among which the principal pleasure is considered to be, well, I don't have to give you three guesses, sex pleasure. И главным удовольствием, как вы понимаете, является половое удовольствие, секс. And there's also the pleasure of eating all kinds of things, which really all kinds of things, except all kinds of organic objects except human remains. Otherwise, pretty much everything else. Еще одно удовольствие заключается в поедании живых, всевозможных, так сказать, органической пищи, за исключением, может быть, человеческих останков. So why should it be that people who profess themselves to be the followers of Lord Buddha are not the slightest interested in getting free from birth, death, old age and disease? И почему же люди, которые провозглашают себя такими ярыми последователями Господа Будды, не проявляют никакого интереса к тому, чтобы избавиться от рождения, старости, болезни и смерти? Well, I asked a Thai this once. I said that, in Thailand people are, they do eat pretty much everything organic except human beings, but especially pigs, they're very fond of eating pork. Я вот спросил одного тайца как раз об этом. Говорил, что действительно в Таиланде люди едят все, любую органическую пищу, и в особенности им нравится свинина. So I asked this Thai woman that, according to Buddhist understanding, you'll have to become a pig in your next life because you're eating pigs. Я спросил эту тайскую женщину, что в соответствии с буддийским пониманием, человек, который ест свинину, в следующей жизни должен будет стать свиньей. So she said yes. Она сказала да. And I said, well, don't you think don't you feel that's not a very good idea to become a pig? Я спросил ее, а неужели вам нравится, так сказать, эта идея о том, что вот вы свиньей в следующей жизни? So back came the highly philosophical reply. Я услышал очень такой философский ответ.
then as a pig I also have sanuk. Он сказал, ну и в теле свиньи я могу получать санук. Now, if Buddhism is dedicated to, actual Buddhism means to perceive it is actually intense misery of birth, death, old age and disease. И по-настоящему буддизм как раз связан с тем, что человек должен понять, насколько какие великие страдания приносит этот материальный мир, жизнь в материальном мире, потому что здесь присутствует рождение, старость, болезнь и смерть. It is like a declaration of war against any kind of material enjoyment. И подлинный буддизм все равно, что объявление войны любым материальным удовольствием. So how could anyone who calls himself a Buddhist be totally materialistic? It's a complete contradiction. И как буддист, последователь буддизма может быть таким вот материалистом, это противоречие. Okay, what's the answer? Who's going to give the answer? Кто может ответить на этот вопрос? Any suggestions? Какие-то предложения есть? Religion is not such a thing into which you are born. Religion is not the thing into which you are born. All right, you want to translate that? Say it in Russian. Религия не такая вещь, которая по рождению приобретается. Any other suggestions? Еще предложение? That is not the answer I'm looking for. Это не тот ответ, которого я ожидаю. It's all connected with the verse today. There's a clue. Связан с текстом сегодняшнего. They don't have Hari Lilamritam. У них нет Хари Лиламритам. So the prospect of becoming nothing, they'd rather become a pig than become nothing. Перспектива стать ничем их не радует. Они думают, что лучше уж стать свиньей, чем ничем. I mean, the pig in between, being slaughtered and, grunting like a pig. That wasn't a very good imitation. I have to practice. He enjoys life. Свинья в промежутках между бойней и, так сказать, похрюкиванием наслаждается жизнью. Имеет эту возможность. In fact, Srila Prabhupada pointed out that the pigs are very happy creatures. Шрила Прабхупада говорит, что свиньи, они очень счастливые живые существа. That's why they're fat. Поэтому они жирные. Because they have no anxieties. Поскольку они не испытывают никаких беспокойств. They have sex and food and everything they could want because they're fully dedicated materialists. That's why they became pigs. У них есть пища, у них есть секс, есть все, поскольку они законченные материалисты. Поэтому как бы материалисты и становятся свиньями. And they are, surprisingly enough, apashyatam atmatattvam. They don't see knowledge of the self. И они не видят, не понимают знания души. So they're not sitting down and having philosophical discussions that, this master is going to, who's feeding us very nicely, is one day going to come along and slit our throats. Вы никогда не увидите свиней, которые сели в круг и обсуждают, что вот представьте, ведь однажды наш хозяин, у которого мы живем, он придет и перережет нам горло. They're not George Orwell's pigs. Они не свиньи из романа Орвелла. You don't know about that. Yes. You do know? Yeah. Okay. So, they're pigs. Они свиньи. They're happy and stupid. Они счастливы, они глупы. But that happiness is foolishness because it's actually suffering. Ну, это счастье заключается в глупости, поскольку они страдают. But because the nature of the living being is to be happy by nature, he'd rather have the happiness of a pig along with its attendant suffering rather than having no happiness whatsoever by becoming zilch or zero, Но shunya. поскольку счастье естественно для живого существа, то живое существо
скорее стремиться к счастью, такому к свинскому, да, счастью, которому сопутствуют все остальные страдания, чем какой-то к отсутствию счастья или удовольствия в результате, так сказать, растворения в небытии. Therefore, hearing about Krishna in the spiritual world with the gopis and the queens of Dwaraka and his running and playing and dancing and eating and stealing and all the wonderful activities that Krishna performs are the only method. Hearing this is the only method to actually transcend birth and old age and disease. Поэтому слушание повествования о том, как Кришна в духовном мире наслаждается, развлекается с царицами в Двараке, как он ест, повествование, описывающее другие его деяния, является единственным средством избавления от рождения, старости, болезни и смерти. By purifying the material desires and awakening the desire to go to the spiritual world, one very easily crosses beyond birth and death. Человек может с легкостью преодолеть повторяющееся рождение и смерти, пробудив в себе желание вернуться в духовный мир. So, Shravana Kirtana Karo Anukhana Asata Pachala Chari. Therefore we should go on hearing and chanting about Krishna incessantly and give up talking nonsense. Поэтому необходимо непрерывно слушать о Кришне, перестать говорить на какие-то мирские, глупые темы. Kahe Premananda Manusha Janama Shafala Karana Bhari. This Padakarta, the author of the writer of this song, whose name is Premananda Das, says we should make this human life successful by hearing and chanting about Krishna, and don't waste time, don't delay. Автор этих строк, Премананда Дас, говорит, что нужно слушать повествование о Кришне, тем самым сделать свою жизнь совершенной и не тратить свое время впустую, какие-то пустые разговоры. Okay, now for a little anecdote. Everyone likes stories, and it's an instructive narration of our Acharya, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Расскажу одну историю, всем нравятся такие смешные истории. Поучительная история, которую рассказывал один из наших ачарьев, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. He was once in a place where there's deity installation going on. It was not in one of his Gaudiya mats. It was in a village where the deities of Sita Ram were being installed in one temple. Однажды он присутствовал в одном сельском храме. Это не был храм Гаудия-матха, это просто был сельский храм. Присутствовал на инсталляции божеств Сита Рама. And he was in the house, probably of the local landlord, and he was speaking. И он остановился в доме местного землевладельца и выступал там с речью. And he was speaking means he was speaking Harikatha, because he didn't speak anything else. То есть речь его, естественно, заключалась в Харикатхе, поскольку ничего другого он не говорил. When all of a sudden there was a commotion and the sound of screaming, and it sounded that people were very upset. The present people. Yeah, the people who were present. Yeah. Но вдруг раздались какие-то возгласы недовольства среди присутствующих людей. And the news came that just at the side, the youngest child of the house, the young boy, had fallen into the Yagya Kunda, where the fire pit. There was a blazing fire going on. Somehow he fell into that. Просто какой-то крик раздался. И оказалось, что ребенок, маленький ребенок, он упал в эту Ягья Кунду, то есть там, где выжигали жертвенный огонь. So there was some commotion, and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur went on speaking Harikatha and said, "Don't worry, just go and listen." Но Бхактисиддханта Сарасвати не остановился, он продолжал, так сказать, выступать с Харикатхой, сказал: "Не беспокойтесь, все нормально." And it happened that that boy, even though he'd fallen into the blazing fire, was completely unharmed.
И так оказалось, что этот мальчик, который упал в огонь, несмотря на то, что, так сказать, попал в самое пламя, но никаких ран на его теле не было. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that wherever Harikatha is being spoken, there cannot be any tragedy or calamity. И Бхактисиданта Сарасвати сказал, что там, где льется нектар Харикатхи, не может быть никаких страданий, беспокойств или трагедий. A related anecdote regarding Harikatha from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. One more. Yeah. Not really an anecdote, but something, an instruction he gave to someone. Еще одна история, связанная с Харикатхой из жизни Бхактисиданта Сарасвати. He said he was speaking to one man that one should go on hearing Harikatha throughout one's life, incessantly. Он давал наставление одному человеку, говорил, что нужно постоянно на протяжении всей своей жизни слушать Харикатху. Even if you get the news that your only son is suddenly on the verge of death, he said, don't go, stay and hear Harikatha. Даже если вы получите новость, что ваш единственный сын на пороге смерти, то есть он умирает, не нужно покидать это собрание, где слушают Харикатху, нужно остаться в этом месте. Hare Krishna. Any question about this, please? Какие-то вопросы по этому поводу? Yeah, all right. I saw this hand going up first. So. Сравнив культуру Древней Индии, которую вы писали в своей книге, и России, что можно сказать, что какие книги вы бы рекомендовали для того, чтобы дать сельским жителям России? Тем более вы сказали, что даже в Индии, видите, были какие-то недоусы, когда Харикатха была, а тем более далековато. Comparing two cultures, like Russian culture and ancient Indian culture, described in one of your books, which well, it's not ancient, it's contemporary actually. Это не древняя индийская, это современная индийская культура. It's based on the, I mean, it's a culture which has been going on for thousands of years, but it's not. We're not talking about some historical antiquity. Да, эта культура действительно древняя, но это не означает, что мы говорим о какой-то античности, какой-то эпохе античности. So, what books would you recommend for Russian villagers to read? Because you just mentioned that even in India people were not, well, there was some calamity and they were distracted from Harikatha. Yeah, it's not that everyone in India since time immemorial has been a great saint. Ну да, и в Индии тоже не нужно думать, что все индийцы, так сказать, с незапамятных времен это великие мудрецы. I mean, Kamsa, Ravana, they were also in India. То есть Камса и Равана тоже жили в Индии. And there were lots of atheistic philosophers, just like Kama Mimamsa and this Kanad's atom theory, and there are so many. Mayavad is also atheistic. В Индии много также атеистических философий. Кама Мимамса, это мистическая теория Канады и Майявада также. I mean, the influence of the Vaishnava acharyas in India has been tremendous, but there has also been a lot of influence of atheists and semi, or Mayavad, which means semi-theists, you could say. Безусловно, ачарьи Вайшнавы внесли огромный вклад в жизнь Индии, но также оказали существенное влияние на индийскую культуру и атеистические какие-то философы, и полутеистические философы в Майяваде. So for Russian villagers, I recommend to read Bhagavad Gita as it is. И российским сельским жителям я бы порекомендовал читать Бхагавад-гиту, как она есть. That otherwise, they're not. You see, people won't appreciate that culture unless they understand the reasoning behind it. Люди не смогут оценить по-настоящему культуру, если не будет на это каких-то настоящих причин, оснований.
why are people all over the world very anxious to adopt American culture rather than Indian culture? Почему люди по всему миру так стремятся перенять американскую культуру, а не индийскую? Because America is the most successful country materially, and people are materialistic. Потому что Америка достигла, так сказать, совершенства в материальном отношении, и люди материалистичны, поэтому они стремятся подражать этому примеру. So first of all, people have to be convinced of the necessity of adopting a spiritual way of life, and then the next thing is to get them to adopt a way of life which is suitable for spiritual cultivation. И прежде всего люди должны понять необходимость принятия духовного образа жизни, и потом уже они должны научиться этому образу жизни, который будет способствовать возрождению духовности. So first of all, people have to be convinced of the necessity of Krishna consciousness, which they'll get from reading Srila Prabhupada's books. Поэтому вначале люди должны убедиться в необходимости сознания Кришны. И это произойдет, если они будут читать книги Прабхупады. And then the next thing is to convince people to adopt the culture which will help them to become Krishna conscious. И следующий шаг – это убедить людей принять культуру, которая будет способствовать развитию сознания Кришны. Which we seem to be having a hard time with in ISKCON. И до сих пор, то есть и даже в ISKCON, членам ISKCON не так-то легко принять эту культуру. Where we see that many newcomers to Krishna consciousness, they're trying to remain Westerners and be Krishna conscious at the same time. Мы видим, что многие из присоединяющихся к сознанию Кришны пытаются практиковать сознание Кришны и при этом оставаться западными людьми, то есть вести такой западный образ жизни. To prefer Western dress and music and food styles and Они предпочитают западную одежду, западную пищу, западную музыку. You're going to have a hard time going to Golok Vrindavan and they bring out the prasad and say, hey, where's the pizza? And they say, there's no pizza. And they say, well, I'm going back to Russia. Or maybe I get born in Italy. То есть очень трудно будет попасть на Галоку. Если туда попадете, спросите, а где же здесь пицца? Вам скажут, да здесь нет никакой пиццы. Подумайте, ну тогда лучше в Россию я вернусь. Или родитесь в Италии где-нибудь. Yeah, this damn dhoti, I don't like these dhotis, where's the jeans? И тут дхоти какие-то, никогда я не любил дхоти, а где же джинсы? So we have to serve Krishna on his terms, not on our terms. Нужно служить Кришне на его условиях, а не диктовать свои условия. And we can, it's not impossible to set the Maha Mantra and Vaishnava bhajans to rock and roll music and reggae music and all these kind of things, but that's more because we like it than because Krishna likes it. We never hear of Krishna in his blue jeans playing an electric guitar. Конечно, можно и Харе Кришна Махамантру, и вайшнавские баджаны переложить на рок-музыку или на регги, но нет никаких свидетельств о том, что Кришна надевает джинсы и берет в руки электрогитару и начинает петь. So this, anyway, it's a big topic. Enough said for now. Ну так или иначе, достаточно. Yes, please. Как правильно совмещать Бхагавад-гиту, слушание философии Кришны и слушание о его играх, и как правильно это делать, как правильно слушать? How to combine properly listening to Bhagavad Gita and to narrations describing Krishna's pastimes and how to hear them properly. Okay. Well, read Prabhupada's books. Читайте книги Прабхупады. Everything there perfectly in balance. В книгах Прабхупады все, так сказать, в совершенном балансе находится. Srimad Bhagavatam is it's Bhagavad Tattva Vijnanam. It's a scientific delineation of the reality of Bhagavan.
Шримад Бхагаватам это Бхагават-татва Вигьяна, это научное изложение знаний о Боге. On the basis of which is developed or is expounded the pastimes of Bhagavan. И на основе этого приводятся также игры Бхагавана, Верховной Личности Бога. So the perfect balance is there in Srimad Bhagavatam. Поэтому вот совершенный баланс как раз наблюдается в Шримад Бхагаватам. Still there is a question of eligibility. It's not that we just jump to the Ras Leela section. Но здесь как бы вам ставят вопрос готовности, то есть не нужно сразу приниматься за тот раздел Шримад Бхагаватам, в котором описывается Раса Лила. That's why it's not just a matter of reading, but we also need to hear under the guidance of Srila Prabhupada and his representatives. То есть здесь вопрос не просто чтение, необходимо слушать под должным руководством, под руководством Шрилы Прабхупады и его подлинных представителей. We observe that Srila Prabhupada inevitably presented in his lectures the philosophical understanding of Krishna consciousness. И мы видим, что сам Шрила Прабхупада в своих лекциях, он в каждой своей лекции давал философию сознания Кришны. He didn't go on for hours and hours telling stories of leelas. Он, так сказать, не рассказывал часами какие-то истории или какие-то лилы. And that's not to say that leelas shouldn't be told, but Prabhupada was very concerned to see that we had a very solid philosophical understanding. Не говорит о том, что не нужно, так сказать, слушать о лилах Господа. Просто Шрила Прабхупада хотел, чтобы у нас сложилось твердое, стойкое философское понимание. In India we'll find the professional Bhagavad speakers, they only tell stories with hardly a hint of any philosophy. В Индии профессиональные чтецы Бхагаватам рассказывают только истории, то есть очень редко можно услышать от них какую-то философию. It's just kind of presuming that everyone's already on their self-realized platform. То есть Which obviously they're not. можно подумать, они исходят из предпосылки о том, что все слушатели уже достигли уровня освобождения, но на самом деле это не так. So it's very clear from the narrations, from the lectures of Srila Prabhupada and of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, that they put very strong stress on their disciples hearing and imbibing a philosophical understanding of Krishna consciousness. Но без лекции Шрилы Прабхупады и Бхактисиддханта Сарасвати видно, что они заботились о том, чтобы их последователи впитали в себя именно философское понимание сознания Кришны. Hare Krishna, Srimad Bhagavatam ki jai, His Divine Grace Srila Prabhupada ki jai, Hare Krishna. Following are some additional questions that were asked after the end of this lecture. Yes. Why not vegetables? Maybe in the summer, in the winter they should have vegetables. And stock up in the winter. But nowadays you see devotees, everything they do, they listen to lectures while they're working. And traditionally the farmers, they would sing songs to Krishna while they were in the fields, go on chanting. Back to the Hare Krishna, Hare Krishna.
Well, it's too vague a question, and it's too, the answer would be too big just to give it like one-off answer, just a quick answer. But the main thing is they should be hearing and chanting about Krishna consent. Otherwise, to get the detail, you have to go there and analyze the whole situation. I can only give a very simple and general answer. Oh, I see. Well, they can send vegetables and ghee and all these things. In the local center, they can pay for that too. As required. Or, I mean, there should be some reciprocation. Unless you're producing so much. Yeah, that's true. But still you have to try. Thank you for trying. Hare Krishna. There are different sects within Buddhism. So in Theravada Buddhism, they're completely against the idea of Buddha being considered God. And in Lord Buddha, as far as I know, that Lord is an English term. It's used for like Lord Jesus, Lord God, which Prabhupada adopted for Lord Krishna, and you may have said also Lord Buddha. It's actually, I don't know what the term is in Buddhism. It may be Sri. Actually in Thai, that's my practical knowledge of Buddhism, is Pra, which means Sri. Prakisana, Prabham, I don't know, Sri Krishna, Sri Brahma. For Buddha, I don't know what they say. But anyway, I don't think there's any Buddhist sect, even the most, maybe the Pure Land sect, but if you get down to the core of they maybe accept Buddha as almost God, but if you get down to the core of their philosophy, you'll find that actually not God in the way that we accept. The Pure Land sect is the nearest thing to theism in Buddhism, as far as I know. Pure Land sect. Pure, P-U-R-E, land, L-A-N-D, means like the spiritual. They believe they go to the world of Buddha, and Buddha lives there, and it's like heaven, So it's like I'm chanting Om Mani Padme Hum or something like that. Yeah, that's it. Есть одно течение, которое считает, что Господь просто мудрый, есть какой-то на вроде Бога, есть рай, где живет, что они можем отправиться туда, будут смотреть. Anyway, it's not very important that we understand all the details of Buddhism. We can just understand and basically explore it. I'm not going to go on with a long discussion here. I've got something else to do. Yes.